Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shimate Sarasurupana Krishna Padaya. Thank you. All right, all glories to the Srimad Bhagavad-gita and all glories to Srila Bhaktivedanta Swami. Вся слава Шримад Бхагавад-гите и вся слава Шриле Бхактивиданте с вами. Okay, we're in chapter 6 now, text number 2. Так, мы изучаем 6 главу. Сегодня текст номер 2. What is called renunciation is the same as yoga, or linking oneself with the Supreme. For no one can become a yogi unless he renounces the desire for sense gratification. Знай же, о сын Панду, что то, что называют отречением, по сути дела является йогой или процессом воссоединения со Всевышним, ибо йога может стать только тот, кто освободился от желания удовлетворять собственные чувства. So here Krishna has given us the real definition of yoga. Здесь Кришна дает нам определение, настоящее определение йоги, which is also equivalent to real renunciation. что также равно настоящему отречению. So, yoga means linking oneself with the Supreme. Йога означает воссоединение со Всевышним. So everybody's idea of yoga is usually not this. И обычно у людей идея йоги не похожа на это. It's hatha yoga, stretching the body, etc. Обычно это хатха-йога, растяжка тела и тому подобное. It's pranayama, breathing a certain way. Пранаяма определенным образом, дыхание определенным образом. It's kundalini, you raising the life air through the chakras. Кундалини, поднятие жизненного воздуха по чакрам. It's some kind of mystic meditation. Какого-либо рода мистическая медитация. Or becoming one with God. Или стать одним с Богом, то есть слиться с Богом. More clearly becoming God. Или более четко, что стать Богом. Etc. I mean, that's what people know as yoga. И так далее, и тому подобное. Это то, что люди подразумевают под йогой. But Krishna says yoga is linking oneself with the Supreme. Но Кришна говорит, что йогой называется процесс воссоединения со Всевышним. And, of course, we understand that to mean the Supreme Person. И, конечно, мы должны понимать, что это означает воссоединение с Верховной Личностью Бога. So Krishna also is telling us that to become a yogi, one must renounce the desire for sense gratification. Кришна также нам говорит, что для того, чтобы стать йогом, необходимо освободиться от желания удовлетворять свои чувства. Because you see, as long as I'm trying to act independent of Krishna, that's not yoga. Поскольку до тех пор, пока я пытаюсь действовать независимо от Кришны, то это не будет йогой. So again, all the yogis, quote, that are not understanding and acting in this linking with the Supreme, they're not really yogis in this context. Поэтому все так называемые йоги, в кавычках, которые не связаны с этим процессом воссоединения со Всевышним, то в этом контексте они, по сути, не настоящие йоги. Bhaktivedanta explains it like this. Бхактивиданта объясняет это следующим образом.
Real sannyas yoga or bhakti means that one should know his constitutional position as the living entity and act accordingly. Тот, кто действительно находится на уровне саньяса йоги или бхакти, должен знать о своем предназначении как живого существа и действовать в соответствии с этим. Probably you never even heard of sannyas yoga. Скорее всего, вы даже никогда не слышали о саньяса-йоге. I mean, same as Bhakti-Yoga. Это та же бхакти-йога. Sannyas means to renounce one's fruity results, to renounce one's attachment to sense gratification, etc. Саньяс означает отречься от чувственных удовольствий, отречься от плодов своего труда и так далее. So that's not the end, that's the beginning. И это не конец, это только начало. See, bhakti, that means devotion. Бхакти означает преданность. So sannyas yoga or bhakti yoga means one should know his constitutional position as the living entity and act accordingly. На уровне саньяса йоги или бхакти такой человек должен знать о своем предназначении как живого существа и действовать в соответствии с этим. He must understand I'm spirit soul, that's who he is. Такой человек должен понимать, что он духовная душа. And his constitutional position is servant of the Supreme Soul. И его изначальное положение — это слуга Верховной Души. And act accordingly. И действовать в соответствии с этим. That's devotional service. That's Bhakti-Yoga. Таково преданное служение — это бхакти-йога, That's sannyas yoga. саньяса-йога. The living entity has no separate, independent identity. Живое существо не является полностью независимым и не существует само по себе. But he thinks he does. Но оно думает, что оно независимо. It's all an illusion. There's no such thing as I'm independent. Но это лишь иллюзия. Нет такого, чтобы быть независимым. Our very existence is dependent on Krishna. Само наше существование зависит от Кришны. Everything connected with this world and our material bodies is dependent on Krishna. Все, связанное с этим миром и нашим телом, так или иначе зависит от Кришны. There is no such thing as being independent. Быть независимым, такого понятия просто не существует. It's just a false concept. Это ложная концепция. So the living entity has no separate, independent identity. Живое существо не является полностью независимым и не существует само по себе. He is the marginal energy of the Supreme. Оно относится к пограничной энергии Господа. See, we're part of the Supreme. We're the marginal energy of the Supreme. Мы частички Господа, пограничная энергия Господа. When he is entrapped by material energy, he is conditioned. And when he is in Krishna consciousness or aware of the spiritual energy, then he is in his real and natural state of life. Попадая в плен к материальной энергии, оно становится обусловленным, а находясь в сознании Кришны и осознавая себя частью духовной энергии, он находится в своем истинном, естественном для себя состоянии бытия. So practically speaking, everybody in the material world is conditioned by the material energy. Практически говоря, все в материальном мире обусловлены материальной энергией. He's under the influence of and controlled by the modes of material nature. Все находятся под влиянием и контролем гун материальной природы. So that's practically everybody. И по сути, все находятся в этой категории. And so the whole idea is to become free of this conditioning. И идея в том, чтобы освободиться от этой обусловленности, become aware of our spiritual identity and constitutional position. осознать нашу тождественность, и настоящую тождественность, и наше изначальное положение, And act accordingly. и действовать согласно этому. Therefore, when one is in complete knowledge, one ceases all material sense gratification or renounces all kinds of sense gratificatory activities. Поэтому тот, кто обрел полное знание
знание прекращает всякую материальную деятельность, то есть отказывается от деятельности, связанной с удовлетворением собственных чувств. This is practiced by the yogis who restrain the senses from material attachment. Так делают йоги, стремящиеся освободить свои чувства от материальных привязанностей. So that's the kind of mystic renunciation where you just so strict, you don't allow the senses any freedom to engage in sense gratification. Это такая мистическая йога, где вы просто не позволяете, не даете свободу задействовать свое тело, чувства в чувственных наслаждениях, удовольствиях. But a person in Krishna consciousness has no opportunity to engage his senses in anything which is not for the purpose of Krishna. Однако человек, сознающий Кришну, лишен возможности занять свои чувства какой бы то ни было деятельностью, помимо той, что связано с удовлетворением Кришны. Therefore, a Krishna-conscious person is simultaneously a sannyasi and a yogi. Поэтому тот, кто обладает сознанием Кришны, является одновременно саньяси и йогом. It's all included. Все включено. He's a sannyasi. He's renounced all sense gratification. He's a yogi. He's linked with the Supreme. Он саньяси, он отрекся от чувственных удовольствий, и он йог, он находится, он соединен с Верховным Господом. He's a yogi. He's engaging his senses in service to Krishna. Он йог, он задействует свои чувства в служении Кришне. Therefore, they are controlled. И таким образом чувства его под контролем. So everything is included. Поэтому это все включено, включает в себя. The purpose of knowledge and of restraining the senses as prescribed in the jnana and yoga process is automatically served in Krishna consciousness. Занимаясь деятельностью в сознании Кришны, он автоматически достигает цели, которые стремятся к гьяне, культивирующей знания, и йоги, пытающиеся обуздать свои чувства. If one is unable to give up the activities of his selfish nature, then jnana and yoga are of no avail. Если человек не может отказаться от деятельности в корыстных интересах, ему нет смысла заниматься гьяна-йогой или мистической йогой. The real aim is for a living entity to give up all selfish satisfaction and be prepared to satisfy the Supreme. Истинной целью каждого живого существа является отказ от деятельности, связанной с удовлетворением собственных чувств, и готовность удовлетворять чувства Всевышнего. A Krishna-conscious person has no desire for any kind of self-enjoyment. Человек, обладающий сознанием Кришны, не желает никаких удовольствий для самого себя. He is always engaged for the enjoyment of the Supreme. Но всегда стремится доставить удовольствие Верховному Господу. One who has no information of the Supreme must therefore be engaged in self-satisfaction, because no one can stand on the platform of inactivity. Поэтому тот, кто ничего не знает о Всевышнем, вынужден действовать ради удовлетворения собственных чувств, ибо неживое существо не может бездействовать. See, the soul is active by nature, can't be inactive. Душа активна по своей природе, не может бездействовать. So it will be active in self-interest or it will be active in Krishna's interest. То мы будем активны либо ради удовлетворения своих интересов, либо интересов Кришны. That's the only two possibilities. Существуют только эти две возможности. So all these purposes are perfectly served by the practice of Krishna consciousness. That's the same sentence? The last sentence. Но тот, кто занимается деятельностью в сознании Кришны, достигает всех целей. So again, it's the highest, topmost yoga system. Опять же, это высшая система йоги. That's declared in scripture, that's declared by the great acharyas or spiritual teachers. Об этом говорят Писания и ачарьи, духовные учителя. And here Krishna is explaining it himself.
И сам Кришна объясняет это здесь. Okay, text 3. Так, третий текст. For one who is a neophyte in the eightfold yoga system, work is said to be the means. And for one who has already attained to yoga, cessation of all material activities is said to be the means. Говорится, что для того, кто только начал заниматься восьми-ступенчатой йогой, деятельность — это средство достижения цели. А для того, кто поднялся на высшую ступень йоги, таким средством является прекращение всякой материальной деятельности. Now remember, this is the chapter on Sankhya Yoga. И помните, что это глава Санкхья-йоги. So we're going to hear a lot about the type of yoga that's involved in Aштанга or eightfold yoga system. И поэтому мы часто будем слушать, читать о восьмиступенчатой йоге или аштанга-йоге. But Bhaktivedanta in his purports always includes the bhakti person, the Krishna conscious person. Но в своих комментариях Бхактивиданта всегда говорит, всегда включает информацию, знания о человеке в сознании Кришны, Бхакти-йога. So he explains, for instance, the eightfold system, whatever, and then he always talks about the Krishna conscious person and how he's above that. It's easier for him to execute. It's his natural position, etc. Он объясняет о процессе аштанга-йоги, но также он говорит о Бхакти-йоге, который, так сказать, превосходит это все, выше, находится выше уровнем. И, да. Yeah, so like I say, we're going to read about the eightfold yoga system and then have the guidance of Bhaktivedanta Swami to point to bhakti. И то есть мы будем читать здесь обо всем этом, и также мы будем читать наставления, руководство Бхактивиданты по направлению, так сказать, к Бхакти-йоге. So let's read it again. For one who is a neophyte in the eightfold yoga system, work is said to be the means. And for one who has already attained to yoga, cessation of all material activities is said to be the means. Говорится, что для того, кто только начал заниматься восьмиступенчатой йогой, деятельность — это средство достижения цели. А для того, кто поднялся на высшую ступень йоги, таким средством является прекращение всякой материальной деятельности. The process of linking oneself with the Supreme is called yoga, which may be compared to a ladder for attaining the topmost spiritual realization. Процесс воссоединения живого существа со Всевышним называется йогой. Его можно сравнить с лестницей, ведущей к вершине духовного самоосознания. This ladder begins from the lowest material condition of the living entity and rises up to the perfect self-realization in pure spiritual life. Эта лестница начинается с низшего уровня обусловленного состояния живого существа и восходит до вершины самоосознания в чистой духовной жизни. So it is always obvious that the material condition is the lowest. Всегда очевидно, ясно, что материальная обусловленность находится на низшем уровне. And people think this is the whole thing. И люди думают, что это все связано именно с этим. So if you want to visualize or use the analogy that yoga is a ladder, it starts on the very bottom of material conditioning and goes higher and higher. Если вы хотите представить, как здесь приводится аналогия йоги с лестницей, то это начинается с материальной обусловленности и далее поднимается, то есть выше и выше. To ultimately pure spiritual life. И в конечном итоге к вершине духовного самосознания, духовной жизни. According to various elevations, different parts of the ladder are known by different names. Эта лестница начинается с низшего уровня обусловленного состояния живого существа и восходит до вершины
Ступени этой лестницы, соответствующие различным уровням духовного самосознания, известны под разными именами. But all in all, the complete ladder is called yoga and may be divided into three parts, namely jnana yoga, dhyana yoga, and bhakti-yoga. Однако всю лестницу в целом называют йогой, разделяя ее на три вида: гьяна-йога, дхьяна-йога и бхакти-йога. The beginning of the ladder is called the yoga ruruksa stage, and the highest rung is called yoga rudha. Низшую ступень этой лестницы называют йога рурукшу, а ее высшая ступень получила название йога рудха. Concerning the eightfold yoga system, attempts in the beginning to enter into meditation through regulative principles of life and practice of different sitting postures, which are more or less bodily exercises, are considered fruitive material activities. Что касается метода восьми-ступенчатой йоги, то попытки неофита войти в состояние медитации посредством соблюдения регулирующих принципов и выполнения различных асан относятся к категории материальной кармической деятельности. So, if you know the different names of the eightfold system, the regulative beginning is called yama and niyama. Если вы знакомы с названиями восьмиступенчатой системы, то первые регулирующие уровни называются яма и нияма. Yama means regulations. Яма означает контроль, так регулирование. So that's where you begin. You start to regulate your life according to the scriptures. Это то, с чего вы начинаете. Вы начинаете урегулировать свою жизнь согласно Писаниям. The next stage is asana or hatha yoga. Следующая стадия асана или хатха-йога. Bodily exercises. Физические упражнения. And that's why hatha yoga is so popular, because everybody's just connected with the body. Вот почему хатха-йога столь популярна, поскольку это все связано с телом. So this is the very beginning, but it's a step in the right direction. It's the yoga ladder, if you will, and this is the lower portion. Это самое начало, но это шаг к следующему уровню, то есть это по ступени, так сказать, по этой лестнице. And they're still considered fruitive material activities. И все еще это считается материальной деятельностью ради So these are получения not результатов. spiritual activities, really. И на самом деле это не духовная деятельность, Which means we must go further. что означает, нам необходимо пойти дальше. All such activities lead to achieving perfect mental equilibrium to control the senses. Подобные виды деятельности помогают человеку привести в равновесие свой ум и обуздать чувства. And including in that category is the pranayama. И это в эту также в категорию входит пранаяма, Regulated breathing. контроль дыхания. And all this helps to regulate, control, equalize the mind. И все это помогает привести в равновесие, контролировать ум And control the senses. и контролировать чувства. So you can see it's getting, it's moving in this direction. Можете заметить, что все это движется в этом направлении. When one is accomplished in the practice of meditation, he ceases all disturbing mental activities. Однако человек, обладающий сознанием Кришны, с самого начала находится в состоянии медитации, ибо его мысли постоянно заняты Кришной. Okay, now here's that comparison I was referring to. И вот это сравнение, о котором я говорил. A Krishna conscious person is, however, situated from the beginning on the platform of meditation, because he always thinks of Krishna.
То есть, когда он действительно достигает уровня медитации, его ум приходит в умиротворенное состояние. А теперь это сравнение. Однако человек, обладающий сознанием Кришны, с самого начала находится в состоянии медитации, ибо его мысли постоянно заняты Кришной. I mean, from the very beginning, that is made very obvious. С самого начала это уже очевидно. See, here's the form of Krishna. This is what Krishna looks like. Descriptions of Krishna are given. Вот форма Кришны, вот так выглядит Кришна. Есть писание, есть даны писания, где говорится о Кришне. And how to serve Krishna, the different processes of devotional service. Как служить Кришне и различные процессы преданного служения. See, so that's from the very beginning. Это с самого начала. It's not vague. These other things, there's nothing to do with God or Krishna or whatever. Это все не размыто. Все остальное, оно никак не связано с Кришной, с Богом или так далее. I mean, that's not an emphasis at all. Об этом вовсе не говорится и не является чем-то важным. So, let's read again. A Krishna conscious person is, however, situated from the beginning on the platform of meditation because he always thinks of Krishna. Однако человек, обладающий сознанием Кришны, с самого начала находится в состоянии медитации, ибо его мысли постоянно заняты Кришной. And being constantly engaged in the service of Krishna, he is considered to have ceased all material activities. Поскольку он все время служит Кришне, о нем говорят, что он прекратил всякую материальную деятельность. And that's, from the very beginning. И это происходит с самого начала. We may not be perfectly, may be far from perfect in executing this, but the philosophy is the influence is think of Krishna, serve Krishna. Возможно, вначале он не действует совершенным образом, не выполняет это все совершенно, но философия и влияние таково, что думай о Кришне. And every part of the Bhakti-Yoga process is purifying. Каждый процесс Бхакти-йоги очищает. The hearing is purifying, the chanting purifying, thinking of Krishna purifying. Слушание очищает, воспевание очищает, памятование о Кришне очищает. And all the activities are purifying. И все занятия очищают. So again, it's so obvious this is the topmost system. И опять же, это показывает, что это очевидно, что это является высшей системой. It's not like, oh, well, you like that and I like this. Well, maybe so, but that doesn't take anything away from this is the topmost yoga system. И это может быть, что тебе нравится это, а мне нравится это, но это не убирает того факта, что это все-таки является высшей системой йоги. Okay, we're going to end with our kirtan. И завершим киртаном. But tonight it's just a little bit different. Сегодня вечером будет немного иначе. Because in 5 minutes, we're going to join a 24-hour kirtan that's going on from different countries. Потому что через 5 минут мы подключимся к круглосуточному киртану, который And we will be leading that kirtan for 15 minutes. И этот киртан будет длиться 15 минут. Which will also be a part of our ending kirtan. Что также будет частью нашего завершающего киртана. So you won't do anything different. I won't do anything different. But the connection will be different. Вы ничего не будете делать чего-то другого, мы также ничего другого не будем делать, но это будет как бы связано с другим. So now I will do the ending announcements. Сейчас я, так сказать, завершу нашу встречу, так сказать, сделаю заключение. So tomorrow night is Thursday night yoga sound. Завтра у нас будет We will вечер see you йоги. there. Увидимся с вами там. Thank you very much for joining. Большое спасибо, что вы подключились. Saturday night again is the Bhakti-Yoga course. В субботу у нас снова будет курс Бхакти-йоги. So we will continue with our study of chapter 6.
продолжим изучать 6 главу. And thank you for being with us so you can also take part in this 24-hour, 7-day-a-week kirtan. Of course, specifically, asking the good Lord to bring peace and comfort to all the people involved in this conflict. И спасибо, что вы были с нами, и у вас также есть эта возможность поучаствовать в этом круглосуточном киртане, и конкретно мы можем просить Господа, чтобы Он принес, так сказать, мир и покой всем тем, кто так или иначе задействован в этом конфликте. And you will be a part of that. И вы станете частью этого. Okay. Namo Vishnu Vadaya Knapistaya Bhutale Srimate Siraswarupananda Pramam Zaiti Namine Namo Vishnu Vadaya Knapistaya Bhutale Srimate Siraswarupananda Pramam Zaiti Namine Namo Vishnu Vadaya Knapistaya Bhutale Srimate Siraswarupananda Pramam Zaiti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Siraswarupananda Paramahamsa Ikitamine Mutira Swarupananda Brahmamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prestaya Te Namasita Swarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prestaya Te Namo Tira Swarupananda Brahmamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prestaya Te Namasita Swarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prestaya Te Namo Vishnu Padaya Knapistaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti-vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deva Gauravani Picharane Nirvase Shatsunyavadi Vachachadi Satarane Namaste Saraswati Deva Gauravani Picharane Nirvisesha Sunyavadi Vastashyane Shatarane Namo Mahabharanaya Krishna Prema Pridayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratishe Namo Mahabharanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratishe Namo Brahmanya Devaya Brahmanahitaya Cha Jagadhitaya Krishnaya Govindaya Namo Namah Namo Brahmanya Devaya Brahmanahitaya Cha Jagadhitaya Krishnaya Govindaya Namo Namah Raja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivatsari Gaur Bhakta-vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vatsadi Gaur Bhakta Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vatsadi Gaur Bhakta Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vatsadi Gaur Bhakta Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vatsadi Gaur Bhakta Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vatsadi Gaur Bhakta Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vatsadi Gaur Bhakta Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vatsadi Gaur Bhakta Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vatsadi Gaur Bhakta Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vatsadi Gaur Bhakta Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vatsadi Gaur Bhakta Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol, Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur, Hari Bol. Hare Bol, Nitai Gaur, Hare Bol, Hare Bol, Nitai Gaur, Hare Bol. Hare Bol, Nitai Gaur, Hari Bol, Hare Bol, Nitai Gaur, Hari Bol. Hare Bol, Nitai Gaur, Hari Bol, Hare Bol, Nitai Gaur, Hari Bol.
Nityananda Haribo, Gauranga Nityananda Haribo, hey. Gauranga Nityananda Haribo, Gauranga Nityananda Haribo, Gurudev Haribo, Gurudev Haribo, Gurudev Haribo, Gurudev Haribo, Namaste Narashinaya, Kalara Hidaya, Hiranyakashipu Bhaksha, Shilatam Janakaya, Idonashima Bharatunashima, Doya Mitatonashima, Mahenashima Hidayashima, Singalim Saranam Prabhadam, Tavakara Kamalaverenakam, Abhuta Shingam, Kalita Hiranyakashipu, Tanu Bringam, Keshapachita Narari Rupa, Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare, Namaste Narashinaya, Lara Lara Hidayane, Hiranyakashipu Bhaktam, Silatam Janakolaye, Idonashima Bharatunashima, Doya Mitatonashima, Mahenashima Hidayashima, Singadem Saranam Prabhade, Tavakara Kamalaverenakam, Abhuta Shingam, Dalita Hiranyakashipu, Tanu Bringam, Keshapadita Narahari Rupa, Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare, Namaste Narashinhaya, Kalada Lada Hidayane, Hiranyakashipu Bhaksha, Silatam Janakolaye, Idonashima Bharatunashima, Doya Mitatonashima, Mahenashima Hidayashima, Singalim Saranam Prabhadam, Tavakara Kamalaverenakam, Abhuta Shingam, Dalita Hiranyakashipu, Tanu Bringam, Keshapadita Narari Rupa, Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare. Namo Om Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya, Bhutale, Shrimate Saraswati. Namo Om Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya, Bhutale, Bhakti Prasthaya, Pavnichananda, Shri Davarganama, Shabbat.